Hello everyone, very good morning and welcome back to my channel. Welcome back to another new video. So yeah, আজকের ভিডিওতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি সেজে গুজে চলে এসেছি পুরো ব্রাইট কালার্স নিয়ে এন্ড ইয়েস তোমরা বুঝতেই পেরেছো ইট ইজ অ্যান অষ্টমী মেকআপ লুক। সো আমি বেসিক্যালি একটা চ্যালেঞ্জ করছি যেখানে আমি এভরিডে একটা পুজো সিরিজ করছি যেখানে আমি জাস্ট আমার ভিউজ শেয়ার করছি। ভিউজ ইন দ্য সেন্স আমি আমার একটা আইডিয়াল একটা লুক শেয়ার করছি যে এরকম টাইপের আমি করতে চলেছি। অ্যান্ড দুর্গা পুজো ইজ সামথিং যেটা সব বেঙ্গলিদের জন্য খুব স্পেশাল, খুব ভালোভাবে সাজতে খুঁজতে প্রেফার করে ভালোবাসে। সো ইয়া সেই কারণেই আমি আজকে এই সাজটা নিয়ে এসেছি। একদম শেষ মানে সাজের শেষে আমি ফুল ফটো বা কিছু একটা দিয়ে দেবো সাইডে কোথাও একটা, কীরকম লাগছে কীরকম না। বাট ইয়া আমি এই মেকআপ লুকটা করছি বেসিক্যালি অষ্টমীর অঞ্জলি দেওয়ার জন্য। অষ্টমীর অঞ্জলি দেওয়ার জন্য আমি বেসিক্যালি প্রেফার করি খুব হেভি সাজ অ্যান্ড ব্রাইট কালার্স, হেভি সাজ, এগুলো আমি প্রেফার করি। সবার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্রেফারেন্স থাকতেই পারে, বাট ইয়া আমি এরকম একটা কী বলবো পার্পল কালার, একটা পার্পল কালারের শাড়ি, তার সাথে কন্ট্রাস্টে পিঙ্ক কালারের ব্লাউজ। পার্পল কালারেরও ব্লাউজ আছে, বাট আজকে একটু কালারফুল সাজতে ইচ্ছে হলো। সো ইয়া এই দুটোকে আমি কম্বাইন করলাম অ্যান্ড চলো এখন ভিডিওটাকে স্টার্ট করা যাক উইদাউট ফার্দার ডু। সো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। মেকআপটা করার আগে আমি একটু চুলটাকে বেঁধে নিই, নাহলে খুব অসুবিধা হবে। সো ডান। সো আমি যেহেতু সামার সিজন, তো আমি বেস খুব কম রাখা প্রেফার করবো। রাদার আমি আমার আইসটাকে ফ্লন্ট করবো, আই মেকআপটা হেভি করবো অ্যান্ড বেস মেকআপটা খুব লাইট রাখবো। তো সেরকমভাবেই স্টার্ট করি। সো ইয়া ফার্স্ট আই মেকআপ দিয়ে স্টার্ট করবো। আই বেসটা আমার ডান। এবার আই মেকআপটা স্টার্ট করার আগে না আমি আইব্রাউজটা করে নিচ্ছি, তাহলে আমার জন্য সুবিধা হবে। ফাইনালি আই মেকআপ। তো আজকে যা করব পার্পলের উপর দিয়েই করব। সো ফার্স্টে এই পার্পলটা নিয়ে নিচ্ছি, নিয়ে আমি একটা না ওয়াটার লাইন না ল্যাশ লাইনের সামনে উপর 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 এইভাবে প্লেস করবো অ্যান্ড এটাকে ব্লেন্ড আউট করতে থাকবো। ব্লেন্ড আউট তো করে দিলাম, বাট একটু কাজল অ্যাপ্লাই করবো। এবার এটাকে একটু ব্লেন্ড আউট করে দেবো।
মেকআপ তো অলমোস্ট ডান, বাট আমি একটু হিন্ট অফ পিঙ্ক দিতে চাই, যেহেতু আমার ব্লাউজটা পিঙ্ক আছে। সো সেটাই পিঙ্কের জন্য না আমি এই সুইস বিউটির এই কী বলবো শিমারি শেডস এগুলো আছে, তো এইখান থেকে এই পিঙ্ক শেডটা হালকা করে নেব। জাস্ট আমি আমার আইলিডের মধ্যে অ্যাপ্লাই করবো, ফিঙ্গার্স দিয়ে করবো যেহেতু শিমার্স, তো শিমার্স, হ্যাঁ শিমার্সই বলে। বাকি আই মেকআপ পরে করবো, আপাতত আমি ফেস মেকআপের দিকে যাই। ফেস মেকআপটা আর বেশি কিছু দেখানো নেই, জাস্ট রেগুলার যেরকম যেমন যা করি সেগুলোই করবো। তো ঝটাপট সেটা করি নি। Applying concealer to cancel out darkness. Setting the base. Applying bronzer. Finally, highlighter to highest points. সো ডান, ফাইনালি আবার আই মেকআপের জন্য ফার্স্টে ওয়াটার লাইনে আমি এইটা কাজল অ্যাপ্লাই করে নেব। ইনার কর্নার হাইলাইট করে নেব। সো আমার হোল ফেস মেকআপ তো অলমোস্ট ডান, জাস্ট লিপস্টিক বাকি। অ্যান্ড লিপস্টিকের জন্য আই গেস আমি কিছু নিউডের মধ্যেই অ্যাপ্লাই করবো, বিকজ সব কিছুই ব্রাইট ব্রাইট হয়ে যাচ্ছে। সো সামথিং নিউড, মেবি এই পিঙ্ক কালারটা অ্যাপ্লাই করবো, একটা নিউড পিঙ্ক অ্যাপ্লাই করে দেখি, যদি ভালো লাগে তো রাখবো, নাহলে চেঞ্জ করে দেবো। এটা ভালো মানাচ্ছে। সো ইফ ইউ গাইজ আর ওয়ান্ডারিং এটা কি শেড, এটা হচ্ছে ইনসাইট মেকআপ এসেনশিয়ালসের নন ট্রান্সফার লিপ কালার ইন দ্য শেড 25 মল্টেন পিঙ্ক। এটা খুব সুন্দর একটা নিউড পিঙ্ক, দেখতে পাচ্ছ। সো আমি ফাইনালি সব কিছু কমপ্লিট করে ফাইনাল লুক নিয়ে তোমাদের সাথে। সো গাইস, হিয়ার ইজ মাই ফাইনাল মেকআপ লুক। তোমরা জানিও কেমন লেগেছে তোমাদের মেকআপ লুকটা। শাড়িটা নো ডাউট আমার খুব পছন্দের একটা শাড়ি, যার জন্য আমি কমপ্লিট লুকটা করলাম এই শাড়িটা পরে। অ্যান্ড ইয়েস, অষ্টমীর জন্য যার জন্যই আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম। খুব সুন্দর একটা শাড়ি, একটা ব্যাঙ্গেল পরলাম, একটা কানের দুল পরলাম, একটা নাথ পরলাম। কেমন লেগেছে সেটাও জানিও। অ্যান্ড ইয়া, দ্যাটস অল ফর টুডেজ ভিডিও। আশা করি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিন সবার সাথে শেয়ার করে সাবস্ক্রাইব করে দিও। টিল দেন, বাই বাই।